Hello everybody, karibuni sana to an official episode of Talk with Nelmo. Yeah, kidogo tu. Yeah, and niko tu hapa because I think um, it's time also to be able to talk about Kenyan music industry, but also to tuongee pia kuhusu zile vitu zinafanya ambazo tunadhani tunasaidia but tuna make vitu hata zinakuwa mbaya zaidi. First of all, I'll comment on two things right now. Vitu za music industry tutakuwa tunaongelelea. I'm working on an episode that will be basically be focusing on those good times that we had in the music industry and how can we be able to rebuild and recollect and make sure that we build on na ile kitu tuko nayo sahi. But sahi ndadive into direct kwa story ya Willy Paul. Na kwanza nitaquote. Actually the reason nafanya hii video ni juu nimewatch video ya msee anaitwa sijui Sabato. Yeah, I think ni umeonaona but sijai kufocus sana kufuatilia jina yake ama content yake because most of the time kuna time alikuwa ananimakia sense but ilifika mahali akaanza kuwa nonsensical. Yeah, na saa ingine it's good to give advice but kuna advice zingine huwa make sense because if mimi nisema kama ndakupea advice but in case I'm in a position to help and I cannot help then hakuna haja hata nikupea advice. Kitu ingine ni huwezi pea mtu advice kwa something that you don't have experience of na hujaenda ukaisomea, so I don't really understand. Huwezi kuwa tu unapea say advice just because uliona msi fulani alifanya kitu fulani, you don't know even how they got to it. Sabato amekuwa akiongelelea kuhusu Diamond sana, amekuwa akiongelelea wasanii wa Nigeria, I think amekuwa akiongelea kina Kali, akina nani, akina Nyashinski, all those people. Na this time, me, first of all, I'm very proud of kitu Willy Paul anafanya. Because first of all, kitu, wacha kwanza ni mention, Willy Paul na Erick Omondi. So Sabato nimeona kwa hiyo video akiambia Willy Paul ya aliamuadvise, asikae karibu na Erick Omondi, sijui nini bla bla story mob. But kitu ya kwanza, I think the first person who came with it, even with the idea of having Willy Paul live was Erick Omondi. So ni ngumu sana uambie mseka huyo asikue kwa hiyo space. Kama sikosei, I don't have insider information, but for me, looking at how Erick Omondi was pushing this thing, alikuwa anaipush because he actually maybe came up with the idea and he was like, Willy Paul, we can do this. Na tumekuwa tunajua Willy Paul amekuwa na Erick Omondi amekuwa akipigania Kenyan music industry iweze move somewhere for quite some time. So niko sure to a certain extent alikuwa na a very big role hata kwa show. Kitu ya pili ameongelelea kuhusu ati show ilikuwa flop. I don't think actually the show was a flop. Actually na feel gava ya Kenya ili lose a very good opportunity to redeem itself. Because kama hiyo kitu nimesikia Sabato akisema hapo sijui ati Johondo aliwasaidia kupata KICC, which is a good thing. Kama walipata support from Nairobi City County, which is a good thing, but kama hizo orders from the above, because kama ni Joho akisema orders from above, itakuwa either kwa office ya president ama like basically huko juu, and I don't know what is the biggest like nini hiyo ilikuwa ni uoga gani kubwa sana hao watu wako huko juu basically walikuwa nayo Willy Paul kuhost event hapo KICC. Doesn't make any sense because at the end of the day I feel Gava has been the biggest let down to artists and sports people. Basically wacha niseme tu in sports and entertainment in Kenya because nimekuwa kwa so many spaces. For me, for those who know, I'm an artist na nimekuwa in so many spaces. I've organized events, I've participated in other people events, attend so many events. Now one thing na notisigi is that Gava has not put money deliberately kuweza kumake sure spaces zenye zinafaa kuwa za art zina grow. Because for example, if you look at in Nairobi is a capital city. The biggest space utasema ni ya artist ni Kenya National Theatre. Go there on a weekday. Utakosa kupata content creators, utakosa kupata that, and it's a very small space actually compared to so many other spaces.
Nikiangalia Nairobi cinema ishataniwa into a church mostly. Utaenda ngapo place mara mob ukitaka kubook unaambiwa a certain church imebook. But what if we focused on making sure that these spaces go back to what they're supposed to be doing? I get. So I don't really understand. Mi nakumbuka when I was starting music, KICC ndo ilikuwa place nilikuwa naenda kuhang out in case kuna gig. Kila weekend KICC ilikuwa nakosa gig. And there are so many artist gigs zilikuwa held pale KICC. So sijui the biggest worry ya gava ni nini, but umse anaitwa Sabato. Mi naweza kuunderstand what is his expertise, ni event gani ashaifanya, ni msanii mgani ashai manage, ni basically ni nini ile ashaifanya kwa industry so that he's able to come and advise. Yeah. So the other thing is that of course I'm not trying to say that everything yenye ilifanywa na kina Willy Paul, yenye ilifanywa na kina Erick Omondi for the event was all done in the best way possible. Nasema of course kuna some of the things, because I think I had the event and then it went quiet, so I was not hearing a lot about it. So I think to a certain point I think nilisikia I think it was on Friday when I nilikuwa na drive, because I've been working from home a lot. So ile siku nikidrive kwa radio, I think nilieka NRG, that's when I heard about the show. But unaona, that is not enough for me to go to the event, because nimesikia nini then imeniskip. But ile time you hear an event constantly, like venye tulisikia Walkertown, kama venye tulisikia Shensea, utataka kwenda event because umekuwa ukisikia over and over again. And I think hapo ndo mali pakubwa sana tunafail. Na sitaki kuweka lawama yote niseme ni Erick Omondi na Willy Paul. For me, what I think is that everyone who has worked with Willy Paul, everyone mwenye mwaka na Erick Omondi should have come to support this event. I get, like, wangekuwa hapo sharing na nini, and that's how we grow the industry. Sidhani the industry hata ukiangalia TZ, the place walifika ikufika every day every time having people who are content creators ama representer wakifika tu pale every time wanaingilia wasanii. No, ili grow by making sure that tuna come pamoja, because remember sasa ndo sisi na few years ago ndo tulianza story ya online media. Remember online media in TZ ilianza akina nani, akina Diamond wakianza, ukiangalia Wichi, akina Miladayo wakianza, nilianza kusikia Miladayo kitambo sana, I think 2011 2012 huko. I get. So if you look at basically how the industry ya TZ imegrow because every player alikuwa na play role yake anaacha. So because first of all you cannot create content, for example wacha nitumie online media, you cannot create content if we don't have entertainers doing their thing. Kama comedian wafanye kazi yao, kama wasanii wafanye kazi yao, kama a celebrity are basically not there, then it's very hard for you even to make money out of I can tell you from a fact. Actually I've the whole of this year from January niliwekuwa nikifanya test run to see basically how much money can I make, just even without going out, hata bila kuenda kwa nini, just looking at what are people posting, reposting it. I go to a celebrity page naangalia if they're not doing it, inamaanisha it's very hard for you to make money. I've actually seen how much money I can be able to make just making sure that whatever an artist amepostara kwa page yake, we are able to share, we are able to reshare it on other places so that other people can see. Na umeona reaction na nini. Of course you'll see there's so many, so inamaanisha we have to hii industry yote inafaa kugrow. See, every time mtu akifanya kidogo tunataka kumchapa, because that's the Kenyan trend. Yeah, tuliona Gengeton ilikuwa nataka kurudi at the start of the year. I don't know what has happened, but it's because everyone alikuwa na bad mouth. I don't know if they're still doing songs, because I think I've seen a few songs, but they're not popularized as how, and I'll want to actually like get into it and see how, because yeah, been in the music industry, sijakuwa kwa side ya content, that's where I'm going, but then I'm trying to see on how, what kitu nimelearn kwa the industry, how can I be able to use it, because I feel I'm in a better place to push compared to if somebody who has never been in the music industry,
because hao wana overlook vitu zingine sana and people critique a lot. Kenya, we critique too much but we support very little. So of course the event was cancelled at KCC, but then big up to Erick Omondi and Willy Paul. The fact that you are able to pull up kuhost event bado even after being stopped at KCC na mkaifanya pale expressway, express lounge, and then I think I've actually even like posted a video of Willy Paul's like your premiere yake sample on my YouTube, and nikiangalia the number of people come kwa event, I don't know if I don't know if people paid or they came for free, but the fact that people came, because ndio najua it's good to ask for entrance na nini, but first of all you have to create the demand. Wase kama watakama, hata kama event ilikuwa free, sina shida. The most important thing, did people show up? If it was a useless event, wase wangekama. The fact that wase walikuja inamaanisha they were able to achieve ile kitu walikuwa wanataka kuachieve. So at the end of the day, that's what we want to see in the industry. Na nikiangalia even the production, despite kulikuwa na hiyo hurry ya kuset down, kuset up nini, kulikuwa na hiccups za kama sound, barriers na nini, like na pia najua express launch basically hakuna space ati kubwa sana, but you were able to, nikwambie tu mimi nawapigia salute because what you pulled after kustopiwa hizo venye mlistopiwa, I want to big you up because mlipiga kitu safi na nimeona even the production of it, like kazi na mlifanya poa. So what we need, tuache tu kuwekeana lawama sana, tuache kucritic sana. I think it's time to grow. Willy Paul is a very good artist. Willy Paul, kuna zile vitu of course Sabato umemwambia, of course management, having a management is something that is very important. Yuko cushion na vitu mob sana. Ukiangalia for example if you look at so many like established artists, no, hata si acha tuanze tu Nyashinski, hakuna siku utampata mahali akiwa ameenda kaa chini kunegotiate unless they want him here there. Akona management inaenda kunegotiate and then because si tushakaa chini tusha agree this is the rate na nini. So yeye msanii atakuwa relax to a point yenye unapata hata mkienda show hakuna hizo pressure mingi. No, because if I'm organizing an event, I'm the one who nikwe ni mimi nafikiria mali stage itatoka, nikwe nafikiria mimi ndo nafikiria mali sound itatoka, mimi ndo nafikiria mali pesa ya ku-advertise event itatoka, mimi ndo unaget hizo vitu zote. Kusema kweli hata uwezi focus na art, na I've seen it through me because I've ended up doing a lot of things for me to a point yenye inakuwa very hard to be able to get back to the studio and produce music and do music videos. And just imagine mimi, I'm not even like level ya Willy Paul. Naget. So you imagine the amount of pressure someone like Willy Paul will have. Naget. So at the end of the day, management is very important, and that's basically like kitu ingine I think in the Kenyan music industry to fail. Having good management systems to be able to make sure ini. The problem, wacha niseme, kama msanii, wacha niwaambie tu kweli. Shida kubwa hata si wasanii. Shida kubwa ni ama manager. So if you get a manager and then yanataka kuwa celeb kuliko msanii. Naget, wewe unataka kuwa mbigi kuliko msanii, wewe ndo unajulikana hata kuliko msanii. Hiyo nayo doesn't make sense. Naget, ingekuwa CEO wa Safaricom angetaka jina yake julikana sana kuliko Safaricom, angekuwa na make any do. Naget, because you have to market the brand. The only reason we know the CEO wa Safaricom is because Safaricom's name ni big. Naget, hata saa hii nikakuuliza who is the CEO wa Coca-Cola, I don't know, but you know Coca-Cola. Naona, nikikuuliza who is CEO wa hata hizi bank, hata ile bank unaendanga. Naona, unaendanga bank lakini hata hujawahi meet CEO, ama hujawahi msikia, hata hujawahi muona maybe. Naget, there's so many places zenye nini. The only people wenye wanaji-advertising more than the work they do are politicians. Naget, but if you put your brand before you, then inamaanisha. And talking to managers, nikiongea na manager ni if kama
ule msanii una manage ni Nelmo. Jina ya Nelmo inafaa kukua kubwa. You should be marketing Nelmo's name more than you want to be known. But sasa ikikuwa wewe ndo unataka ukuwe celeb kuliko msanii wako, when will you ever make money? Because wewe si msanii, hauta get on that stage you perform. Inamaanisha hakuna siku yenye uta make do. So ni very important, if you come in as a manager, market your artist. Unaona? Then huwezi kuwa pia manager. Unajua kuna manager wengine wako hapo, anajitanga tu manager, but yeye ile kazi anafanyanga ni ile siku mmeenda show kukupanga venye utaingia stage. Hiyo si kazi ya manager peke yake. Of course hiyo siku ya kwenda kwa event. And actually that's why you have DJs. Kama ni kwenda show, DJ ndo anafaa aende apangane na event organizer, basically like the people running the program. Kama ni stage manager na nini, ajue unaingia saa ngapi, ajue nini una play. Hata manager ni ngumu sana hata ashinde ameenda stage basically. No, but sometimes because tunajua tufanyanga jobs za wasi kadhaa, that's what happened. But ile kitu iko ni the manager is there to be able to market the artist. If the manager you want to be more famous than your artist, then that's why so many it doesn't work. Then those lazy managers, wale wanajitanga manager lakini yeye haendi kutafuta job, yeye haendi kumarket. Akumarket afanye nini, una get? Because at the end of the day, if you are the manager, wewe unafaa kujua who is the publicist I'm working with. Una get? Juu at the end of the day, if mimi kama manager nataka msanii wangu ajulikane, of course you be a publicizing that this is not me, but I should be knowing how will he do the publicity ya msanii, so that ile time yenyewe tuna kama ni social media na nini msanii anajulikana, because that is marketing the get. But sasa ikikuwa msanii atajifanyia hizo vitu zote, unataka tu kwenda show, kusikia show unaitisha kati yako while hakuna job yote umechapa. I think also hizo ndo zile vitu people who want to call themselves managers should move from. And these are some of the things zile nataka like to be highlighting. So Sabato, tafadhali wewe fanya ile kitu tunafanya, create your content whatever, but ile time wasa wameka effort, just give it credit bana. I get wasa wamepull event ya Willy Paul despite ilikuwa na challenges. I can say it was a success considering the challenges. Yeah, I don't want to comment ama kwa case hapo KCC ama ingekuwa flop ama nini. I don't want to comment because it never happened. I get the only nini naweza nini if it happened. I get hata Soulfest haikuanza ikiwa kubwa venye iko. They started somewhere. I get, and the only way you get to convince the only way to convince corporate kukam ni if you do it. Weza kuona shindo unaimbia corporates venye ya wewe ni mbigi utafanya. Now you have to do it so that kama umepata corporates wawili this time, next time watakuja wakiwa 10. Kuna time watakuwa wanapigania hapo paka sasa unachukua ule mwenye anakupea kitita kubwa au wengine unawaacha. So it's important that we support our artists. It's important that we'll be deliberate on how we push our people outside. I know it's not, you're not a favorite person. Your artist is not like my favorite artist is not your favorite artist. I get. So, but the most important thing, if you're a fan, if your beef is not making you grow, bro, take kai. No. So yeah, that's my 2 cents. And big up Erick Omondi, big up Willy Paul for your work. Na tutapatana zaidi hapa. Until next time, it's Nelmo Newsong.